mu gihe cy'iminsi 100 twibukamo jenoside yakorewe abatutsi. Ndagira ngo mu gutangira uyu mugoroba basabe duhaguruke dufate ku bujyanama bwanyu no kudushyigikira kugira ngo uyu munsi ushobore kugerwaho. Natwe muri uyu mugoroba wo kwibuka ndetse baraza no ku country. One summit after the next, surrounded by meandering valleys, a paradise by all accounts. And yet, these hills guarding to school, running their businesses and making their way to church just like anywhere else. But there... Remembrance ni umukino werekana amateka y'u Rwanda kuva mu gihe cy'ubukoloni, mu gihe abakoloni baje mu Rwanda, uko babibye amacakubiri mu banyarwanda nuko jenoside yateguwe ikakorwa. Ni umukino kandi utwereka aho u Rwanda rugeze rwiyubaka n'inzira byasabye n'abo bitanze kugira ngo tube tugeze aho tugeze uyu munsi. Mu kanya turakira Rhymes of Remembrance yateguwe na Malayika w'amahoro afatanyije na Ballet Ikeza. Rhymes of Remembrance. Before the year 1885, before the colonialists arrived in Rwanda, Rwandans lived in harmony amongst themselves. And although there had been 18 different clans, Rwandans moved up and down their social economic scale with ease. They intermarried, shared the same language, religion, culture, and traditions. Then, as part of German East Africa from 1894 to 1918, Rwanda came under the League of Nations mandate to Belgium after World War I, along with neighboring country Burundi. In 1932, the Belgian colonial administration in Rwanda issued identity cards to all Rwandans. They labeled anyone with more than 10 cows a Tutsi, less than 10 cows a Hutu, and those with no cows, a Twa. This created a specific division of 84% Hutu, 15% Tutsi, and 1% Twa in the population. The Belgians, during their colonial rule, favored the Tutsi over the Hutu and the Twa, exercising the power structure of the few to rule the many, creating a legacy of tension that exploded even before Rwanda gained its independence in 1962. An imposed identity of Hutu, Tutsi, and Twa began to determine people's lives and economic opportunity as division was cemented under the colonial state. lost when we forgot that we shared the same culture.
started targeting our own as would a vulture. We lost when we forgot that we spoke the same language, yet failed to understand one another. We lost when we forgot that we were sisters and brothers. We lost. We lost. We lost. So much that we lost ourselves, allowed a living world to become a living hell. We lost so much, we lost 1,000,000 of our own. We lost so much, we would live to mourn those who were torn away from us. We lost so much when we forgot to trust in us, which is why we must remember. Lost and what that cost us as a nation. We must remember that division leads to doom, that unity leads to bloom. So beware of even the hushed conversations of divisionism inside the comfort of your living room. We must remember to tell the whole truth of our history without leaving holes of hate for those who hear us. We must remember to be the defenders of our values and not the offenders, because only together can never again truly be never again. Never again. We must remember not to forget that we lost and we The divide and rule strategy implemented by the colonialists in the 1930s influenced the Hutu Revolution by 1959. Deeply rooted in the colonial policy of ethnic division, this revolution would be the destabilizing fracture in Rwanda's social fabric. From 1959 to 1994, the Hutu extremist regime in power has carried out massacres to exterminate the Tutsi people. The outburst of violence over the years towards the Tutsi people has caused many to flee Rwanda for safety in neighboring countries. Many Tutsi and moderate Hutu refugees in exile have come together to strategize on how to return home and bring peace to their brothers and sisters facing the wrath of Hutu extremists in Rwanda.
They have formed a political party called the Rwandan Patriotic Front in hopes to bring a complete halt to years of discrimination, persecution, and injustice, and bring stability and prosperity back to the land of 1,000 hills. Back their voice. We strategized and analyzed on how to transform, put on our boots and uniform, march towards the borders with persistence, ready for the risk of resistance. Listen, my people were tired of pretense. We knew the journey ahead was intense. We disregarded our dreams, joined forces and made teams. It was time to silence our people's screams. We had no heroes to call on, because Batman was too busy, Superman was too scared, and no one else cared. So we had to become our own heroes. Somehow make millions out of zeros, some things out of nothings, cities out of ash, dust into grass. But listen, we didn't just pass our task, we excelled and expelled division, segregation, discrimination, and corruption. We built a nation far beyond our imagination, far beyond the world's expectation. It was sleepless nights of planning and meetings. It was time, blood, sweat, work, tears. It was sacrifice, and it came at an expensive price. So I salute you. With more than 1 million lives lost during the 1994 genocide against the Tutsi, which lasted for 100 days. Many survivors were left with nothing but sweet memories of their family and friends who had been brutally murdered.
And while it seemed only fair that the world should stop so that they could mourn their loved ones, the world did not. And Rwanda was in ashes. Hills that once held schools, hospitals, homes, roads were now stacked with dead bodies. Nothing was functioning. And just like it was up to Rwandans to stop the genocide against the Tutsi, it was also up to them to rebuild their home. Scarred by haunting memories and heavy hearts, they embarked on the daunting task of restoration and renewal. In my mind, you thrive. I think about you all the time. It's how I try to find you. In time and space, I keep you alive. In memories of us together, you survive. And I ask myself questions all the time, starting with, if time equals money, your memory is worth the most to me. But I do the math and turn all the days we could have spent together into any currency, and suddenly, money means nothing to me. Your soul was priceless. If memories of you were like building blocks, I'd be living on tower tops, begging God for just one last moment, one last talk. I still think of you a lot. I never stopped, never forgot. Oh, and if time is distance over speed, memories of you are going nowhere fast for a long time coming. Memories planted like seeds now blossom into trees, forests. You remain timeless. And yes, it's true. Days pass and years go by. Time flies, but thoughts of you still bring tears to my eyes and smiles on my face. I remember you no matter how fast life paces. And as I grow into tomorrow, I do so with hope. Every time I make a move, I'm inspired and guided by you. And everything I do now, I do for two. For the air you could have breathed, I inhale deep. For the dreams you could have achieved, I aim steep. For the risks you could have taken, I make the fearless leap. For the harvest, I plant for two and double my reap. So let the clocks tell the time. I will live to tell your story. I pray your soul rest forever in peace. After the genocide against the Tutsi,
Rwandans who committed acts of genocide and survivors of the genocide found themselves living side by side once again, like they did before the colonialists came. The Rwandan government removed the colonialist-imposed ethnic groups from identification cards, as this had caused much pain and division in our past, and instead turned to Rwandan cultural values to find ways to build and reconcile its population, reinforcing our true shared identity. Du Munyarwanda. I am Rwandan. Immersed in tears, but collectively we decided to switch gears and steered away from anger and danger, made enemies our peers, made strangers our neighbors, and now instead of harm we do each other favors. Together we make headlines in papers, and the same world that had forsaken us now remembers us in a different light. Today I have the honor to speak for a people who decided their pain would not be in vain, who turned their hatred into sacred lessons to learn from. Took their broken fractions and patched them to make a hole for the spaces between them that once were holes, whose focus on maximizing a death toll evolved to increasing life expectancy. I speak for a people whose mentality transformed in 30 years. Chosen to light candles of hope over burning fires of fear. A people who have made pathways out of roadblocks. A people who have replaced hate speech and propaganda with dialogue and conversation. A resilient people who decide every day to choose unity and reconciliation. I speak for a people from a nation who still mourn their lost loved ones every beginning of April, whose hearts still ache, but who became so acquaint with fear that they became unafraid. I speak for a people who still honor the memories of those loved and lost during the genocide against the Tutsis. These are the people that I have the honor to speak for today. When I travel, I introduce myself with pride. I tell the good people I meet where I'm from. And some respond, "Oh, Rwanda, like Hotel Rwanda?" No, Rwanda is not Hotel Rwanda. But more than that, it's not how Rwandans should remain in memory when people think about my motherland. Rwanda is so much more.
cyanjye Rwanda rw'imisozi igihumbi kabeho Rwanda we kabeho Rwanda we Rwanda gihugu cyanjye Rwanda rw'imisozi igihumbi kabeho Rwanda we kabeho Rwanda we
Following now, we're going to have a panel discussion. The theme is From History to Memory, examining Rwanda's journey, confronting genocide denial, and empowering the youth to safeguard the truth. To guide us in this panel discussion, I would like to welcome Umugoroba Ella for the moderation of this discussion. Thank you. Murakoze nk'uko umuyobozi wa gahunda amaze kubitugezaho, hagiye kuba ikiganiro cyateguwe. Nitwa Umugoroba Ella, akaba ari njye utewe ishema no kubagezaho iki kiganiro kiri busesengure ku mateka y'u Rwanda, mu rugendo rw'u Rwanda kurwanya imfubyi bya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ndetse no gutera imbaraga urubyiruko mu kurengera ukuri kw'amateka yacu. In English, I think, as you've seen in the display, the theme of this topic we're going to talk about is it's From History to Memory, examining Rwanda's journey, confronting genocide denial against the Tutsi that happened in 1994, and empowering the youth to safeguard the truth. Et celle qui parle français, de l'histoire à la mémoire, examiner le parcours du Rwanda, combattre la négation du génocide contre les Tutsis en 1994 et responsabiliser la jeunesse pour préserver la vérité. And for those who speak English, for non-Kinyarwanda speakers, please bear with us. This panel discussion will be held in Kinyarwanda, and asking for those sitting with the non-Kinyarwanda speakers to please try to explain them the theme of this topic. Thank you very much. Muri aka kanya munyemerere rero nyakubahwa ambassador, nkaba n'umutumirwa w'imena wacu, twakira abatumirwa bacu ari nako batambuka imbere. Turi kumwe na Maître Gisagara Richard, akaba ari umwavoka ukorera mu Bufaransa no mu Rwanda, akunze guhagararira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 mu nkiko z'Ubufaransa, nk'umuyobozi w'itsinda ry'abanyamategeko rya diaspora nyarwanda mu Bufaransa. Yitabira kenshi imanza zirebana no guhakana n'ipfobya rya Jenoside, by'umwihariko mu kwezi k'Ukwakira muri 2015 niyo watangije ikirego cyagejeje ku byemezo cy'urukiko cyategetse leta y'Ubufaransa gushyira itegeko rihana guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Turi kumwe kandi na Dr Jim Innocent, ni umuganga w'inzobere mu buvuzi rusange no mu buvuzi bw'abagore mu kubaga, kandi akaba ari nawe uhagarariye umuryango wa FPR Inkotanyi mu gihugu cya Denmark. Turi kumwe kandi na Habimana Jacques Abi, akaba ahagarariye umuryango wa RPF Inkotanyi mu Bubiligi, akaba kandi n'impuguke mu burere mboneragihugu. Turi kumwe kandi na Ntwari Christian, akaba ari we muyobozi wa Our Past Initiative, ihuza urubyiruko hagamijwe kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 no guteza imbere amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda binyuze mu bikorwa by'uburezi, harimo gufasha kwibuka no gukangurira urubyiruko kugira uruhare mu kurinda ukuri kw'amateka yacu no kurinda ko asubirwamo. Murakoze cyane. Ikaze bashyitsi bacu. Twihuse nk'uko nari maze kubivuga, ikiganiro cyacu kiragaruka ku gusesengura urugendo rw'u Rwanda kurwanya imfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ndetse no guha imbaraga urubyiruko mu kurengera ukuri kw'amateka yacu. Twatangira kuri mwebwe Dr Nguga, aho mwadufasha gusubiza amaso inyuma mu Rwanda rwo hambere mbere y'abakoloni, mukadusobanurira ese u Rwanda rwari rumeze gute mbere y'abakoloni, ese abanyarwanda bari bantu ki, bari abantu bayoboye bate, babanye bate, ese ubumwe bw'abanyarwanda bwari bushingiye kuki. Aha muri buze no gukomoza ko ku kintu cy'amoko, amoko yabagaho mbere, ariko se ayo moko mwadusobanurira icyo ayo moko yasobanuraga icyo gihe, ese koko yagaragaza ivangura muri icyo gihe, cyangwa koko yari ishingiro ry'ubumwe bw'abanyarwanda muri icyo gihe cy'u Rwanda rwo hambere. Ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane, kandi turabashimira n'ubutumire kuza kwifatanya namwe muri iki gikorwa kidasanzwe muri aka karere ko mu Burayi.
kandi tukaba dushimiye na nyakubahwa ambasada Profesa Shyaka utuba hafi buri gihe cyane nk'urubyiruko, nawe ntabwo natangira ikiganiro namushimiye. Murakoze. Ikiganiro ngiye gutanga cyafata umwanya muremure cyane, ariko byinshi bimwe ngira ngo nkatwe bakuru turabizi, ariko nk'urubyiruko ruri aha ni iby'ingenzi kugira ngo tugaruke inyuma turebe amateka y'u Rwanda ndetse n'umukino tumaze kubona abana batugejejeho uduha kureba urugendo rw'umunyarwanda no kureba aho tuva, kuko baravuga ngo iyo utazi aho uva ntabwo umenya aho ujya. Mu magambo avunaguye rero twatangira tuvuga umunyarwanda yari ameze ate, ubumwe bw'abanyarwanda, isoko y'ubumwe bw'abanyarwanda twayisobanura dute. U Rwanda rwabayeho kuva kera, mu binyejana bya kera. U Rwanda rwari ruriho, ntabwo ari u Rwanda rushya nk'uko bamwe bagenda amateka bibanda cyane kuri ibi byatubayeho, ariko bakibagirwa kureba ko u Rwanda rwari u Rwanda rugari. Ni naho iyo uvuze ngo ikintu kinini uvuga ngo kirangana n'u Rwanda. U Rwanda rwari rwaguye, u Rwanda rwari rufite abanyarwanda bashyize hamwe. Iby'amoko wenda nabyo tutaza kubigeraho, ariko navuga ko u Rwanda rwa Gihanga yenda nabyo tuza kubigeraho, tuvuge na bagenzi bagenda bakurikiraho tukinjira mu gihe cy'ubukoloni. Ariko mu gihe cy'ubukoloni twari dufite u Rwanda rw'abanyarwanda. U Rwanda rwari ruyobowe n'ubwami kandi akaba ari umwami w'abanyarwanda bose. Yenda ngarutseho inyuma navuga ko u Rwanda rw'umunyarwanda yisangamo ko yumva ari umunyarwanda. N'ibi by'amoko wenda biza kuzamo nyuma, ariko umunyarwanda yumva ko ari umunyarwanda. Tukaba tuzi cyangwa tunabyumva ko hari abanyarwanda bamwe ngira ngo basa naho nabisobanura navuga ko ubunyarwanda yari imbaga y'abanyarwanda dufitemo amoko, ariko ayo moko nayo tuza kuyageraho na tuyasobanure, kuko iyo uvuze ubwoko buba bufite ibitandukanye kugira ngo uvuge ngo ni ubwoko runaka. Ntabwo wenda ko twari dufite abahutu, abatutsi n'abatwa, ariko si bo bonyine. Twari dufite n'abandi mu karere k'u Rwanda, tuvuze yenda nk'abakiga, tukavuga ndetse n'abandi bari batuye, tuvuze nko mu buce mu karere ko duturanye hirya y'u Rwanda, nabo harimo abo twari dufite nk'abanyarwanda, ariko nabo bafite isano n'abanyarwanda dufite mu Rwanda uyu munsi. Ariko tugarutse ku bahutu n'abatutsi n'abatwa, bari abanyarwanda bafite umwami wabayoboraga. Tugarutse mu mateka no twinjiye mu Rwanda rwa kera mbere y'abakoloni. Umunyarwanda wese yabaga afite impano afite, yaba ari umworozi, yaba ari umuhinzi, yaba ari umubumbyi, ariko akitirirwa iyi social class, akavuga ngo yaba ari umunyarwanda ufite inka akaba ari umututsi, ari umunyarwanda uhinga worora, ufite uhinga akaba ari muri klasi yo kuba ngo ni umuhutu, umutwa akaba ari umubumbyi, ariko bose bagahuza ku kintu kimwe, yuko u Rwanda ari umunyarwanda wese. N'umwami yarimikwaga, ariko akaba umwami w'abanyarwanda bose. Akaba nubwo yari umututsi, ariko ntabwo yaravuga nko ngo ni umwami w'abatutsi, ari umunyarwanda, umwami wimitswe buri munyarwanda mwisangaho kandi bakunze igihugu cyabo. Waba uri umuhinzi, uri umworozi, uri umubumbyi, wumvaga ko inshingano yawe ari urukundo, ubumwe no kubakira, kugira ishema k'umunyarwanda no kumva ko ufite agaciro nk'umunyarwanda. Umwami akaba umwami w'abanyarwanda bose, ari we uyoboye igihugu. Wenda twavuga ari igihugu, ariko icyo gihe kabaga nk'akarere gafite ubwami, ubusugire bwacyo. U Rwanda kuva kera rwaharaniraga kugira ngo rwigire kandi rugire ubusugire bubuprotecte, nta buvogera nk'uko tubyumva muri iki gihe. Aho rero niho u Rwanda rwagiye
rwari rwaguye rugeze mu gace ko mu Bugande, yenda twavuga nko kugira za abita Mpororo muri Ankori, twagaruka nanone mu burasirazuba bwo mu Rwanda ugasanga bamwe za Tanzania nk'aho ukagera no muri demokarasi ya Kongo, nako aho twita muri Zaire, aho kiyaye na Zaire, hakaba hariho n'abanyarwanda bari muri ako karere, ariko mbere y'abakoloni bwo niho tuvuga. Abanyarwanda rero ngarutse nanone ku mateka y'abanyarwanda, umuntu wabaga afite inka nk'uko twabyumvise hariya, wagize inka zigeze ku 10 cyangwa no kurenga, ukaba uri umututsi. Ariko n'undi yenda twavuga ngo ni umuhutu, nawe akaba yatunga cyangwa yagabirwa, kuko abenshi bose babaga bayobowe n'umwami kandi ari abagaragu b'umwami ndetse n'abandi begereje umwami. Ntibivuge ngo umuhutu niwe mugaragu n'umututsi yabaga ari umugaragu biturutse umutungo afite nuko afite uruhare muri community aho yari ari. Aho niho habagamo kwihutura, umuntu akaba avuye muri iyo class yari umuhutu akaba abaye umututsi, n'umututsi nawe umugaragu, yenda inka adafite inka zigize akaba umugaragu, akaba yaba akora imirimo itari kuvuga ngo yenda hari abandi ahasumba. Kandi n'ikindi ingenzi, nta muntu warutaga undi, hari kumva ko mwese muri abanyarwanda inshingano ufite ni ugukunda igihugu no gukorera aho muri community irimo, ukaba wakunganyiriza yenda n'abegereye umwami, mwese musara ku mugozi umwe. Hanyuma biza kugera mu gihe cyo ngarutse inyuma nanone nkavuga n'amateka dusa naho twagereranya mu gihe turimo. Abanyarwanda bafite idini yabo, abanyarwanda bari bafite idini, no navugaga Gihanga umunyarwanda kumva yari umuhutu ari umututsi, dusangira idini imwe. Idini wumvaga ko twafite imana yacu, imana y'abanyarwanda, yenda niryo kuvuga kwiyita imana byaje nyuma, ariko wumvaga ko hari idini ufite. Harimo twumva abantu kubandwa, umuntu akaba afite umubyeyi muri ugiye kumuherekeza, nk'uko tubona muri iki gihe umuntu akaba afite uwamubyaye muri nk'uko twavuga batisimo, ariko ugiye nko kubandwa ukagira umuntu, kuko n'Imana wubahaga Imana y'u Rwanda, Imana iyobora buri umwe wese, kandi ngo akunde igihugu cye, akunde n'ahari mu karere, ntahohotera undi, kuko yabaga afite Imana imurebera kandi adashobora kuba yahemukira, nk'uko tubireba muri iki gihe turimo. Abanyarwanda rero bakumva ko bose bisanga, mufite icyo muhuriyeho, ururimi rwose nanarutindaho, ni ururimi rwacu kuva kera si bishya. None tuza kugera rero mu moko. Amoko iyo twita amoko ngubu ntabwo ari ye moko. Ngira ngo bamwe nk'abana mu rubyiruko ahangaha muzarebe no kuri internet cyangwa no muri Amazon, ushobora kubona n'igitabo cyanditswe na Musenyeri Padiri Alex Kagame, ho yasobanuraga n'ayo moko. Bamwe bavuga ko ari 18, abandi bavuga 15, ariko urebye muri rusange twumva Abanyiginya, Abasinga, Abega, Abakono, byose ibyo ni amoko yabaga ari abantu bafite icyo bahuriyeho. Ukumva urisanga, wakumva ngo uri Umunyiginya ukumva urisanga mu Banyiginya, ariko hakabamo ikintu cyo kuvuga ngo murazira. Ntabwo ushobora gushaka yenda mu bwoko cyane, niho wasangaga no mu Banyarwanda bidasanzwe mu zindi karitsiye, ugasanga nk'umuntu muzi ngo ufite icyo mupfana cyangwa kirazira utashobora kumushakamo, ariko ugasanga ayo moko yarasabanaga bagashyingirana. Umwana w'umukobwa wabaga ari nyine muri ubwo bwoko, ugasanga ari nabo bavagamo n'abajya guca imanza, bakajya muri gacaca, bakaba aribo mbega bafite bari ku isonga guhuza imiryango. Ntiyamo ikintu cya sesereza umuryango murimo, mukumva mufite ishema, mwumva kandi ko muhuje ku kintu kimwe. Byose bigaruka handi ku bwami mwese mwumvaga mwisangamo, kandi mwumva ko ari ishema no kugira no mu buyobozi. Ubwo buyobozi rero bukaba bwafite structure imeze nk'iyo tubona muri iki gihe, ndetse ni nacyo cyazanye yenda no kugira ngo abaduhemukiye cyangwa no bakiduhemukira badutinye. Ni uko babonaga baje mu gihugu, baje muri Afurika, bakabona Abanyarwanda basobanutse, bafite administrative structure isa naho ngira ngo iruta yenda n'iyabo, singo nabyumva, kuko nk'umwami yabaga afite abamwegereje, nawe akajya hasi akagira abamukurikiye byose, ariko bakajya batanga
imiyoborere yabo, ibibazo biriho bakabigeza ku mwami. Umwami akaba afite abamugira inama bamwegereye, bakagaruka hariya bagakemura icyo kibazo. Niho twumva nta gacaca baza kwitubwiraho, ni ikintu cyatumaga nta makimbirane arimo, nta rwango rurimo, nta kumva ngo usumbye undi yenda ufite inka nyinshi cyangwa yenda unegereye n'umwami. Nabyo twabivuga, harimo nk'umuntu wabaga yumva yenda ari umwami atuma tujya hariya, ariko ukumva ko mwese muri hamwe nk'uko tubitozwa muri iki gihe ko twese turi abanyarwanda, turi bene kanyarwanda. Tuze kugera rero mu gihe cyegereje nk'abakoloni bagiye kuza, aho twagiye tugira ingoma nyinshi cyane, umwami akimikwa agatanga, ndetse no muri ako karere twagiye tugenda tubona kaba u Rwanda, indwano zabaga, umwami akaprotecta iyo ntuza region ye, ariko biza kugira igihe tutakaje ubwo buri aka karere, yenda twavuga nko mu burasirazuba cyangwa mu gice cyo mu majyaruguru hose cyo mu Rwanda tubona muri iki gihe, ntabwo ari ku Rwanda rwanganaga. Tugeze rero mu gihe cy'abakoloni bagiye kuhagera, yenda n'abatwariye umwanya, niho tugenda tubonamo ko hagiye hazamo impinduka nkeya cyane, gusanga ko u Rwanda aho rwagiye rutakaza, u Rwanda rwagiye ruba ruto, ariko umwami akumva ko hari umuntu wumva ko ashaka kugira ngo azane nk'amacakubiri, siho nabiwe, umuntu ayihutuye abaye umututsi, akaza akajya basarura bajyana nko ku mwami. Niho dufite umuganura tubona, ugasanga noneho hajemo structure isa naho iri modern. Ubundi byabaga ari nk'umwami ayobora, ariko none hazamo n'ikintu cyo kumva ngo yaba muri aka karere baganuye, umwami araza baganure bamwereke, cyangwa bajye kumugemura kumwereka ibyo basaruye. Amoko rero tugeze amoko ko aza kuza kugiramo nko kumva ngo tujye kugera nko muri 1895, aho ngaho niho hatangiye kumva ko umuzungu waje baturutse muri za Cyangugu baje, ariko baza ari nka missionnaire, ntabwo baje ari abantu b'abakoloni. Aho nibwo nk'uko navugaga idini yacu ababandwaga bakagira amazina babita, bisa naho bibaye icyaha. Abamisiyoneri baza binjiyemo barikanga, babona ukuntu idini iteye, ukuntu ababandwa, ukuntu abatizwa, ukuntu abatutsi n'abahutu bose nta nubwo abanyarwanda ntabwo babyumvaga, bumvaga gusa ngo uri umworozi, utunze inka, uri umutwe urabumba, ariko ntibikwereke ko hari itandukaniro. Aho rero tujya kujya muri 1900, niho baje abazungu baje batangira bumva kugira ngo bamenye uko duteye no kutwiga, baje batwereka ko ibyo dufite byose hari bibi, ku bantu bigenda bibi icyaha. Abahutu bagatangira kumva, yenda baza kubivuga bagenzi banjye, ariko ukumva ko bwa bwoko twavugaga, abega, abasinga, abanyiginya, abacyaba, ibi byose bigenda bisa naho bitakaje kumva uburemere bwari bifite. None dusa garuka kuri bwa bwoko twita ngo abahutu n'abatutsi, identite yabo itangira kuzamo buhoro, ariko izanwe n'abazungu muri Kiliziya Gatolika baje mu Rwanda. Nari ifite presentation yo kugira ngo wenda njye bisobanura neza, ariko munyemerere mbabwire ko ngize ikibazo cyo kumva ngo ngize agahinda. Dusanzwe tubizi, ariko ngize agahinda mbonye ahangaha ni filimo, nuko twarebaga iriya filimo, numva bisaba yenda ko umuntu yabona umwanya akaganiriza nk'urubyiruko, kuko ni challenge dufite ubu ngubu nkatwe. Nanjye nabisomye ntabwo nabibayemo, ariko amateka araremereye cyane, asobanura ibibazo byinshi duhura nabyo, kandi utavuga mu minota nk'ingiyi mfite. Hari ibyo nagiye nsimbuka cyane, nko kwerekana uko abanyarwanda kuva kera bari bafite ishema, bakunda igihugu cyabo. Uri umuhutu, uri umutwe, uri umututsi, mwari mufite musangiye ku kintu kimwe, kugira ishyaka, kugira agaciro. Ibyo yenda ubundi ngo tugenda tubyigisha mu rubyiruko cyangwa natwe tubyiga twarabitakaje yenda kubera amateka mabi, ariko umunyarwanda ari hose yarangwaga nuko yitwaye neza. Kiliziya
yaraje ivanaho ngo kirazira. Iyo kirazira rero ni yandi tugarutse inyuma tukareba ko twari dufite structure iri hasi, utangira ku rwego hasi, umuturanyi, imibereho y'umuturanyi ikaba ari inshingano yawe nawe. Noneho bikaza kugera naho kumva ngo yaba habaye no kwinegura kubona ngo ibitagenda neza turabikora. Niho ubwami bwaje bugenda tugira nk'abashefu babaga bahari, ibyegera by'umwami bikaripotinga bikavuga tera bitagenda neza, mugarike inyuma mu bikemure muze kuza byaba ngombwa bakanahanwa. Niho gacaca yazemo. Ubwo rero nkabasoreza ahangaha yenda mbabwira ko ntabwo byoroshye kugira ngo urubyiruko nk'ubu ngubu rube rwakumva amateka utabona umwanya ngo baganirize ubabwire agaciro bifite kugira ngo umenye igihe tugezemo, cyangwa yenda no kugera kuri icyo gihe cy'ubukoloni buje u Rwanda rwarameze rute. Nkaba rero numva ngira ngo nasoreza aha, ariko nkabasaba ko nza kuza kubagezaho presentation yanjye mukareba ko isangiza abandi, kubera ko umwanya mwarimu mpaye ndabona ngira ngo wegereje kugira ngo mbegarize mikoro. Murakoze Dr. Murakoze cyane kudusangiza ku mateka y'u Rwanda rwo hambere, Rwanda mbere y'abakoloni, ubumwe bw'Abanyarwanda aho bwari bushingiye. Murakoze cyane kudusobanurira ku moko uko yari ameze icyo gihe. Niba twumvishe neza, twumvishe ko ntabwo ubwoko bwari ubwoko koko nk'uko ubwoko bwaje gushyigikira amacakubiri inyuma, aho umututsi yabaga atunze inka, bwacya umuhutu nawe akagabirwa akimurwa muri urwo rwego rw'abahutu akajya mu batutsi. Muri make u Rwanda rwo hambere ntabwo ayo moko kuko yari afite iryo rondabwoko koko cyangwa ayo macakubiri, ahubwo ayo moko yari ay'Abanyarwanda kubana mu mahoro no kubaka ubumwe, haba mu butunzi, haba mu byo basangiraga ndetse n'ubuyobozi muri byose. Urakoze cyane Dr. Ngira ngo Bwana Jacques mwatubwira uburyo ubwo bumwe koko Dr. amaze gusobanura. Ese ubwo bumwe bw'Abanyarwanda bwaje gusenyuka gute? Ese bwasenywe n'iki? Ese uruhare rw'amadini cyangwa abanyamadini ndetse n'imikoranire yabo n'abakoloni mu kurwanya ubumwe bw'Abanyarwanda, ndetse na nyuma ya 1962 aho u Rwanda rwagize ubwigenge, bigaragara ko leta yagiye mu murongo w'amacakubiri n'uwo mwuka mubi, aho haje gushyingwa ayo mashyaka yo tuzi nka za MRND, hari na CDR ndetse n'andi mashyaka yose yashyigikiraga urwango mu Banyarwanda. Ngira ngo mwadusangiza koko ukuntu iryo sakaza ry'umwuka mubi mu Banyarwanda aho byaje kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi 1994, igasiga uhekuye u Rwanda hafi ya miliyoni y'Abatutsi. Ngira ngo mwatumiramo uko ubwo bumwe bw'Abanyarwanda bwaje gusenyuka bitewe n'imikoranire mibi ya leta bigizwemo uruhare n'abakoloni n'abanyamadini. Umwanya n'uwanyu. Urakoze Amélie, ndagira ngo mbase mbashimire mwese Masada, mwakoze kutwakira n'abantu bari aha ngaha. Njye nkaba nishimira ko ndi umunyeshuri wawe, simvuga a former student but I still be a student, ko waranyigishije nkaba ndaha ngaha nk'umubyeyi mbona n'urubyiruko. Ubwo urumva nanjye ngiye guha ibyo wanyigishije nongere mbihe urubyiruko. Ni ikintu cy'ishema cyane, ndabashimira. Nibutsa ko uyu munsi turi aha ngaha ku mugoroba wo kwibuka imyaka 31 irangiye jenoside y'Abatutsi bayo. Imyaka 31 u Rwanda ruhangana n'ingaruka za jenoside, zirimo n'abahakana jenoside, n'abayipfobya, n'abashaka kuyihiga isura yo kuba habayeho double genocide. Ibi byose uko Dr. amaze kubivuga birajyana n'amateka twaciyemo. Kugira ngo hagire abantu bicana kuri ya rwego, ni ukuvuga ko hari aho ubumwe yari amaze kutubwira ko dufite bwarangiriye. Buri gihe umuntu azajya abona ikiyaga, ngira ngo musobanurire abantu ikiyaga na dushobora kuvuga na ocean, mujye mumenya ko ayo mazi menshi afite aho aturuka, ndoko ni ku mugezi, ni source. Source rero y'ibi ngibi tugiye kuvuga aha ngaha n'ibyo mbajije ni ubukoloni. Abakoloni baraje baza, ntabwo baje mu Rwanda gusa, baje hafi ku isi yose usibye Burayi, ariko Afrika, Amerika, Australia n'igice kimwe cya Aziya abakoloni bagiyemo. Ariko kuko twibanda ku Rwanda,
baje bagera mu Rwanda, ubundi batugaragariza ko ari mu 1885 baje bari bafite mission nyinshi. Abaje ba mbere bari bafite mission yo gutembera ubushakashatsi cyangwa se aventure, baraza bahasanga ubukungu aho bagiye. Mu kuhasanga ubukungu ni gute ubwo bukungu babugeraho? Bamwe baza indi mission groupe ya kabiri. Aba mbere baje abiga muzi witwa Oscar Baumann, niwe wa mu Badage ba mbere baje, na Adolphe von Gotzen nawe waje. Muri bose baje bakurikirwa n'abavuga butumwa. Biragoye kugira ngo mbisobanure nyuma y'ibintu by'ahangaha kuko byose nibyo turi gusubiramo. Filime twabonye mwabonye ko turwa kuri kiliziya cyane. Kiliziya izamo baza baje kuvuga ubutumwa, baza bigisha abanyarwanda ko kugira ngo uzabone ijuru nuko ugomba kuba umukene. Ibyisuka bire kukabibaha ukaba umukene, kandi wajya gusenga ukafunga amaso. Ufunga amaso ukajya gufungura amaso ibyawa byose byagiye. Ariko baje basanga u Rwanda nkuko Dr. amaze kutubwira, u Rwanda ruri well organized, u Rwanda ruyobowe neza, ubumwe. Wabura umusinga muri rwa gusinga ugasanga abasinga babakire, abashaka kutwa abatutsi batunze, abasinge bari mu mwaye ufite inka nkeya no mu mirima ye, akaba ari umuhutu, akaba n'abandi baraho ngaho nko kunaha ngaho basanga ari abasabiriza ku muhanda, hari abagenda muri Tesla, hariho n'abagenda ku gare. Siko bimeze? Ibyo ngibyo ni maklasi bavugaga. Abo bantu bose basangaga muri ayo moko. Ariko basanga kuntu igihugu kiyobowe, hari umwami, hari abatware, hari n'iki. Aba bantu tuzababwira ko kubaho ari kuba umukene, bazareka inka zabo. Urabura ngo no niko bira ko mugomba kuzitanga. Utunze inkoko, amagi nayo uyu n'uyu. Babaza no kutugaragariza ko umuco turimo atari wo, ko turi inyuma. Ari nabyo dushobora kuza kuvugaho muri agati ya 1885 na 1880 kugeza mu 1916 ko tuyobowe n'Abadage nibo bari bakoronije u Rwanda. Ariko Abadage bazanye politike yo gushyira abantu bamwe hejuru, kuba turegera ubwami, tubagaragaza ko arimo umunyabwenge, ko arimo muri hejuru. Umwami barabibona baravangoye, ni ikibazo kirimo gutangira kudushyira hejuru cyane, mukaduha ishema, mugasuzuguza abandi, nuko na macakubiri batangiye gushyira mu bantu. Icyo nicyo kintu cya mbere cyabayemo, niko kugira ngo bacemo bice. Ariko Abadage intambara y'isi ya mbere imaze kubaho baracibwa. Mu gucibwa haza Ababiligi kuva mu 1916. Ababiligi baje rero, bo baje kuvanga ibintu. Aba bantu tumaze bari bafite Kongo, niyo cyo gihugu cyonyine. Nagira ngo hanga mbabwire ko icyo Ububiligi na Kongo bihuje ni kiri. Ububiligi amateka y'isi tugaragaza ko Ububiligi bitigezeho igihugu. Nta hantu amateka y'isi Ububiligi bweze igihugu. Ahubwo amakimbirane yabaye mu Buraya kugira ngo babone amahoro. Abafaransa baravuze ngo tugiye kubaha agace kamwe, n'Abadage batanga kandi gace, Ubuholandi butanga kandi gace, bakora igihugu kugira ngo batazajya barwaniramo. Ibyo bice bitatu mu buryo mwumva mu Bubiligi, abavuga Igidece, abavuga Igifaransa n'abavuga iki, nuko Ububiligi bwabayeho. Na Kongo rero huriye n'Ububiligi, mu mateka y'isi nta gihugu cyitwa Kongo cyabagaho. Ababiligi baraje, ariko impamvu babaye Kongo nuko abazungu basanze nabo bashobora kuharwanira. Baravuga ngo ariko ahantu kugira ngo tuharwanire, mureke tubaho umuntu uri netre. Nicyo gihugu kimwe gusa kitigeze kiba kuvuga ngo cyabaye kolonize, kuko byabaye territoire, ubutaka bahaye umwami. Nta nubwo babahaye Ububiligi, babahaye umwami comme tel privé, n'ubutaka bwe. Ntabwo bwari bufite umupaka, niho yagiye yifatira uko ashatse. No mu byo barwanyaga n'Abadage nuko bari bamaze kubona ubukungu buraho ngaho bice bimwe. Dr. tubwiye biri harimo Uganda, harimo Kongo, harimo Tanzania, barabyifuza niko kurwana barabifata. Mu kubifata rero u Rwanda barugira ruto. Abakurikira discours ya president bavuze ko bakoze u Rwanda barugira ruto kugira ngo rutagira imbaraga nk'izo zari rufite. Baduciyemo noneho imipaka. Bwamwe abanyarwanda batangiye gushaka kubavanga, abakiri n'abato bamwe barabatetesheje, abandi bakabigira bote kugira ngo bazakoreshe babandi bafite ubukene, bazabahinduze baze barwanye abari bafite ubukire. Noneho nabandi babaciyemo ibice, ntabwo bari guca imipaka, ntabwo bigeze bareba ese ururimi bavuga uruhi.
ese umuco bafite ni uwuhe, babikora uko bashatse kuko ni nayo makimbirane dufite uyu munsi. Ababiligi ubwo baba barabishoboye kuduca imipaka. Mu gihugu hagati rero niho baje gukora icyo bishobora kwitwa revolution. Bamwe barize igihugu ya Afrika yose iri kolonize, ariko hari abantu baje b'abanyabwenge bagira ngo babane bahangaha muzasome ababishoboye muzasome igitabo nubwo ari inyandiko ndende, ni Cahier de retour au pays natal, ni cyanditswe n'uwitwa Aimé Césaire. Ngira ngo mwese ahangaha mwarize mu bishake munagishaka no mu cyongereza n'ikimayibona. Aimé Césaire mu bantu bagiye kwiga hanze, ari ibyo bazungu byo bari gukora abanyafrika, asanga n'abantu nkatwe, aragaruka aganukana ko gahinda. Kuki baducamo ibice? Kuki ibyacu batabyemera? Noneho ivuga butumwa nababwiye abapadiri bari kuza n'abandi bose batubira ngo kugira ngo tubeho tuzabona ijuru, nuko tugomba kuba abakene, kandi bari gucukura ubutaka bwacu, bari kurya amagi yacu, bari kunywa amata yacu, bakora iki n'iki, akaba ari byo bajyana. Batuzaniye ibintu byiza, ariko Aimé Césaire we aragenda ariga, amaze kwiga abona kubishyira mu nyandiko kugira ngo bitazibagirana. Ni we Alexis Kagame yabikoze. Havamo n'abandi bamaze kumenya bari abayobozi, noneho batagiye kubona ko bitangiye kuba ikibazo, bagomba gukurikiza abantu. U Rwanda rwari well organized, rwari ruyobowe neza. Ikintu cya mbere babanje kuvuga ngo kugira ngo tubaze duce abana. Umwami wacu wa mbere yatangiye muri Kongo. Abakurikira ikiganiro ejo bundi Dr. Honorable Dr. Bizimana, Minisitiri w'Ubumenyi n'Ubumwe, yarabivuze, igihugu kimwe cyatotejwe kurusha ibindi ku isi, u Rwanda. Nicyo gihugu abakoloni biciye abami babiri. Ariko kuri njyewe si babiri gusa, bo ni batatu. Kuko n'uwari usigaye uwagiye bashyizeho ntabwo bamwemeye kuyobora, bamujyanye ishyanga, yatanze ari mu mahanga. Ndumva ko ibintu byabaye gatatu baduca mu bice. Iyo ugiye gushaka kugira ngo abantu mwamo dushize ubumwe ahangaha kugira ngo muduce mu bice, nuko abayobozi bacu mubanza mukabakuraho. Nicyo cyabaye. Babivanemo noneho bahitangiye kubwira abantu, abatware bari bahari babambura ubuyobozi bwabo. Barangije bahitamo ubuyobozi kubwira abaturage, ariko kuki mukomeza gufa muzira nka zakagombye ko ari izanyu? Nimwe mukora, nimwe mukama, nimwe muragira, nimwe muhinga, niko kubera iki namwe mushaka kubikora. Niko kaduruvayo kajemo, bafata abantu bose bari bafite ubwenge, bari batangiye gusaba independence, mouvement ya panafricanisme iri kuza, bamwe barabica, abandi barahunga. Hari mushobora kubyumva, hari umwami w'u Rwanda babwiye watangiye mu Burundi, hari wo wari ugiyeho wahereje mu buhungiro muri Amerika, hari Prince Rubuga Gasore, muzi byamubayeho, abiga muzi Lumumba muri Kongo ku ruhande. Abo bantu bari igroupe y'abantu bari barize, bari gusaba kugira ngo babone ubwigenge. Ariko byari ngombwa ko abo bantu bose bari gutuma intereza abazungu zageraho bishwa cyangwa se bakajyana ishyamba. Naho ubuhunzi bwatangiye tugeze muri 57, aho imvururu zitangiye kuza. 59 umwami ari gusaba independence, bamuyoreje mu Burundi, wajya kujya mu Buraya, bamwiciyeyo, aratanze, abatware babakuyeho. Niho haje kuntu cyitwaga revolution Hutu.